quickly start the particular topic in a start ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so first we will look into the 5 marks questions ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ. So ನಂತರ we will directly go jump into the other questions. Okay, so I'll just move directly to the 5 marks questions first. We will come from the last. I hope my voice is clearly audible. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Am I audible? Am I audible? ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. So first question from the first chapter na discuss mado, that is discuss the different system of classifications briefly ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So basically in this chapter we are going to discuss about ಈ ಒಂದು particular question ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ different systems of classification ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ describe ಮಾಡ್ತೇವೆ. Classification systems are basically ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so there are basically ಎರಡು ತರ ಇದೆ classification system ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಒಂದು Linnaeus classification system, one is Linnaeus classification system, another one is Whittaker's classification system. Okay, so the classification system ali that is one is two kingdom classification system and another one is going to be a 5 kingdom classification system. The 2 kingdom classification system was given by Linnaeus. Okay, so ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು Linnaeus, that is Carolus Linnaeus ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್, that is R.H. Whittaker ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಇನ್ ದ 2 kingdom classification system ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎರಡೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ and Plantae ಅಂತ ಹೇಳಿ, and in this one it has been 5 kingdom classification system ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ so there are 5 kingdoms are there, from Monera, Protista, Fungi or Mycota ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, and then it's going to be Plantae and Animalia. So this is about the different system of classifications. Okay, so let's see other question. The next one nodva. So next question is, what are the different groups of fungi ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಂಗೈ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, so that is the answer is going to be the groups of fungi are over here: phycomycetes, then ascomycetes, then basidiomycetes, deuteriomycetes, so these are the different groups of the which one fungi ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಆಯ್ತಾ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವ. Give a comparative account of classes of kingdom fungi on the basis of mode of nutrition and mode of reproduction ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ we will discuss this thing very ನಾವು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ನ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ heterotrophic fungi which absorb the organic matter from dead substrates. Okay, saprophytes are what? These are the heterotrophic fungi. Okay, heterotrophic fungi. Okay, which is going to absorb and absorbs organic matter from dead substrate. Okay, so next one ಬಂದು parasites ಅಂತ ಹೇಳಿದಾವೆ. Parasites, this is also based on the mode of nutrition itself. Okay, which depends upon plants and animals. Okay, depends upon plants and animals. Okay, here these plants and animals are the hosts for them. ಇವುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, they are the hosts for them, right? So then after this there would be symbionts are there. That symbionts are called as the lichens. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು lichens ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. So these lichens are formed in association with what? With the fungi and algae. With algae ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಫಂಗೈಗಳು ಆಲ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಫಂಗೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲೈಕನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಸಿಂಬಯೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದು, ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ mycorrhiza. ಸೊ mycorrhizal ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ದಿಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪೈನಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪೈನಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಪೈನಸ್ ನ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಫಂಗಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪೈನಸ್ ನ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೈನಸ್ ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಂಗಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಗೈನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಿಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, and then it is going to be budding ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, that is what asexual reproduction is going to takes place. Sexual reproduction takes place by
Sexual reproduction takes place by formation of oospores. oospores ಆಗುತ್ತೆ, ascospores ಆಗುತ್ತೆ, and basidiospores formation ಆಗುತ್ತೆ. basidiospores ಗಳ formation ಆಗುತ್ತೆ. And so these are the comparative stages of your ಒಂದು that is the fungi based on the mode of nutrition, ಇನ್ನೊಂದು based on vegetative mode of nutrition. So that is the question what we needed to discuss. So moving on to the next question. Okay. Why is the natural system of classification better than the artificial system of classification? So basically this is a question which comes in the chapter the plant kingdom ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Yes, we are going to discuss that today itself. So artificial system of classification ಮತ್ತೆ that is natural system of classification. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಒನ್ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾನೆ. Okay. So in natural system of classification ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, so here equal weightage is given to the vegetative and sexual characters. Okay, vegetative and sexual characters ಗಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Okay, equal weightage will be given to both of them. Okay, then ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್, ಅದು ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, are affected by environment. Okay, so ಅದೇ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಫಿನಿಟೀಸ್ ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಫಿನಿಟೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಫಿನಿಟೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎನಾಟಮಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಫೈಟೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನಾವೇನು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗಳಾಗಬಹುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಡಿಸೀವ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬೆಂಥಮ್ ಅಂಡ್ ಹುಕ್ಕರ್, ಇಟ್ ಇಸ್
comparatively it is better than the artificial system of classification. So I hope you understood the particular difference between both of them. That's why I have drawn it differentiation ತರನೇ draw ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, so that you can easily identify that particular thing. So moving on to the next question. Before moving on to the next question, ನಾನು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದೇ ತರದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ TCHR ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೋ ಆಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ TCHR ನನಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಸೊ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ PUC ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, CET ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ CET, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ NEET ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಹಾಗೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್. Before that, let's discuss another question. So sexual reproduction in bacteria. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. to economically important archibacteria. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ 2 ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹೆವಿ ಸಾಲ್ಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ basically they are responsible for they are surviving the extreme condition. In the extreme condition ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ there are certain economical importance ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದಾವೆ, ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾವೆ. ಈ ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಗಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ animals, that is such as cows and buffaloes. So methanogens from guts of cows and buffaloes which are responsible for production of methane. Okay, methane biogas na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, produces methane. Okay, methane na produce ಮಾಡುತ್ತೆ from the dung of the animals. So I hope you understood what these archibacteria's functions do. And these are also hot springs ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ these are the two important economical importance of archibacteria. Okay, so moving on to the next question. So two economically important uses of heterotrophic bacteria. So this heterotrophic bacteria do economical important ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. So that is the first one is helpful in making curd ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ in the leguminous plants or legume of dicot plant ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, or legume of roots ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. These are the some of the commercially or economically important uses of heterotrophic bacteria ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕರ್ಡ್ from the milk, and then production of antibiotics, then fixation of nitrogen in leguminous roots ಅಥವಾ legume roots ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ. I hope you understood. If possibly any doubts ಗಳಿದ್ರೆ, so you can ask the doubts in the chat box ಅಲ್ಲಿ ನೀವು doubts ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು. So you'll have 1 minute of time for that. So until then we will move to the next question. So ನೀವು ಡೌಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೊನೆರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So let's compare it. So I'll just put a Monera protista. Okay. So Monera dali sole members are ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಅಂಡ್ ಮೊನೆರಾದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ರೈಟ್. Now, so next differentiation ಬಂದು, so that is going to be a major difference. Next one. So these are photosynthetic, basically photosynthetic idave, photosynthetic. Okay, and ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ surrounded by any membrane. Next question ಬಂದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, here cell organelles
are absent, but ribosomes are present. Here, all the cell organelles are present as they are eukaryotes. All the cell organelles are present. All cells are having organelles. Yeah, so I have a question over here. So that is I think from it is Pranati. Diagrams related to each lesson. Which source to refer, sir? Please guide us. Okay, so the source is your NCRT. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ NCRT ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತಿಗೆ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೀಲೋಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಯ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ರೂಟ್ ಟಿಪ್. ಸೊ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಚ್ ಒನ್. ಸೊ NCRT ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. NCRT ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಣತಿ, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ NCRT. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಕ್ವಶನ್. ಡ್ರಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೋಂಬಸ್ ರೀತಿಯ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, so we are going to draw like this. So not to make sure that mistake ಆಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. Okay, then you have to go like this. Okay, this is done. Now draw this one. ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Okay, now draw the spider legs. ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಎಲ್ಲ 4 ಸ್ಪೈಡರ್ ಲೆಗ್ ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಡ್ರಾ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಬಿಡಿಸಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಿದು ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊಲ್ಲಾರ್. ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು ಕೊಲ್ಲಾರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು. Then this is going to be sheath, right? Then this has tail fibers. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಡ್ರಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 marks ಕೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ
ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So that is what the thing is. So that's what the head, collar, sheath and tail fibers looks like. Okay, so I hope you understood what it is. Okay, welcome Pranati. So let's move to the next part. Next question ಗೆ move ಆಗುವ. Okay, so this question is repeatedly asked question idu. What are the three steps in sexual cycle of the kingdom fungi ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಭಾಗಗಳಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ದ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿಗೆ? ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes called as so. ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಮೊಟೈಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ. ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ನಂತರ ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಯಾವುದು? ಮಿಯೋಸಿಸ್ in a zygote resulting in haploid spores. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು these are the 3 steps involved in the sexual life cycle of whom? The kingdom fungi ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಮೊಟೈಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮೂರನೇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇನ್ ಝೈಗೋಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್? ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಝೈಗೋಟು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ that ends the sexual cycle. Okay, these are the 3 steps involved in it. Okay, I hope you understood. So this we'll discuss later. Sub questions ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ನಾವು. Microbiont, phycobiont, all those things. First let's discuss the main things ಗಳನ್ನ observe ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. One second. I'll just make sure right question for you people. So this one you can answer this question, mode of bacteria, but so this is not their experimental taxonomy illa. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡುವ ಫಾದರ್ ಆಫ್ who's the father of classification ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. The father of classification is
Yaru father of classification? Anybody can answer? If anybody can answer, you just can go for the question. Question ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. Father of classification ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. If can anybody answer, you can answer. Please ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. I'm waiting for the answer. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. If anybody wants to answer, you can answer in the chat box ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆರ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is going to be our Carolus Linnaeus. ಯಾರ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus will be the classification and also taxonomy. Okay, father of taxonomy kuda haudu and the classification. Okay, define experimental taxonomy anta heli question illa. There are no questions are there the experimental taxonomy anta heli. Okay, mode of reproduction in bacteria, again we are stuck there itself, so let's finish off that one. So mode of reproduction in bacteria vanna observe maduva now. Okay, very good, Rizwan, good answer. Let's go for the next question. So what is the mode of reproduction in bacteria ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಮ್ಮೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಫಿಷನ್. ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಫಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದ ಫಿಷನ್. ಸೊ ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ reproduction by spores during the unfavorable conditions. Unfavorable conditions ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So this particular production of spores is going to take place, and sexual reproduction is by that is a primitive way. So primitive way of sexual reproduction is going to take place. Primitive way of sexual reproduction is going to take place by DNA transfer. DNA transfer from one bacterium to the other. So these are the some of the very important type of reproduction methods found in the bacteria, right? So yes, and that's all for today. If you have any doubts, ivattige ishte, so doubts galidre please ask in the particular comment section alli idana kelkolri. Otherwise we are going to end the session over here. So please ask any questions idre bega kelkonbidri. Yeah, I hope there are no questions are there. So thank you for joining everybody to the class. So thank you for joining again. Once again, I'm telling you, everybody, thank you who are joined to the classes and responded this much. So until next time, Jai Hind, Jai Karnataka Mate. Bye bye, and meet you next time again with